হ্যালো গাইস, আমি স্যার নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। আজকে একটা ছোট্ট ব্যাটারির সাহায্যে একটা এলইডি বাল্ব, যেগুলো আমরা বাড়িতে ইউজ করি, সেই এলইডি বাল্ব জ্বালতে চলেছি। তো ভিডিওটা খুবই মজাদার হতে চলেছে, তো বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। গাইস, প্রথমেই আমাদের যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে একটা পুরনো মোবাইলের চার্জার, যে কোনো খারাপ মোবাইলের চার্জার। আর লাগছে 882 ট্রানজিস্টর, আর লাগছে 1K রেজিস্টর। গাইস, এই মজাদার ভিডিওটার জন্য একটা লাইক করে দাও, আর এইরকম ভিডিও আরও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে দাও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।